First of all, I want, on behalf of Serbian government, to say many thanks to you, Gernot, for organizing, first of all, being courageous to raise the topic of enlargement in this pre-election period for European Union, and that shows really that Austria and yourself as a minister are really front runners of sincere enlargement politics of European Union, just as Serbia and Montenegro has been perceived as front runners as a candidate country. I told to my colleagues during the debate that I like the title of this conference, but I would change it a little bit, since those exchange of views were not only the views from the so-called Western Balkan, I would say from the foggy southeastern backyard that should be transformed to part of European Balkans, because don't forget, you have in EU also Balkan countries already. So we are a part, and we should be part of European Balkan. And I think that Austria is, as I said, really sincere and honest in their approach to the credible enlargement based on fulfilling Copenhagen criteria, merit-based, strict but fair criterion, and we don't have any problem with that. We think that credibility of the process should be based on new responsibility for both sides, for EU and from the EU actually candidate countries for the membership into EU. What does it mean? It means that we should respect all those principles that have created 30 years ago, after a Paris Charter for a New Europe, multilateral liberal order that we should respect, and that to use existing tools to solve all outstanding issues and problems that we still have not only in the region of so-called Western Balkan, but also in European Union. Serbia, we want to see Europe free, whole, and at peace, as it was optimistically announced 30 years ago. And we think that the only way how to solve the problems is by using artful diplomacy, consensus building, by the creative dialogue and solutions. And that's why we want to underline that we have to respect all cornerstones and principles of rule-based multilateral liberal order by opposing the danger posed by those who act against accepted agreements, turning them into scraps of paper. For us, since I'm sure that there will be a question about dialogue between Belgrade and Pristina, for us, Brussels agreement that we have signed 5 years ago, almost 6 years ago, is not a scrap of paper. We have our platform that we have represented in 2013 and 2014 when we started negotiations with the EU, and we are absolutely committed to delivering our obligations. We would like to see also Pristina being a reliable partner, also seeing that they just don't talk the talk, but also walk their talk, just as Serbia is walking our talk. And then we should maybe sit again and try to reach, by artful diplomacy, some consensus-based solutions. So, thank you once again, Gernot, because we think that European Union really needs to re-strengthen and to re-energize itself, and that enlargement politics, credible enlargement politics, should be one of the really useful tools for European Union to show capacity for resilience, for changing itself, and to be even better than it was. We hope that new institutional framework and new structures of European Union will be supportive about the enlargement as much as this current one is, at least, if it's not possible to be more optimistic. You can count on Serbia, as you did during the, for example, migration crisis in 2015, when we showed
how reliable partner we are to European Union, but also to Austria, because we have really, and also bilaterally, very good police cooperation and all other aspects of those cooperation. And we also, I want to underline that Serbia is participating all European Union military missions that we have been invited for. We are the first country in the region preparing ourselves for the participation in civilian missions of European Union. So there is a clear, undoubtable commitment from Serbia to the security and stability of a new re-strengthened Europe. And of course, we hope that still 2025 is achievable or reachable goal. Even, as I said, we should do even more, both EU to communicate with your own citizens and to remind them that there are some countries still willing to become a part of EU, and to remind your citizens why European Union was such a good choice for their lives, for their living standard, for their prosperity, for their development capacities. And we should also speed up ourselves in the reform process and continue with the constructive and responsible politics in the region. Thank you. Govorili smo o perspektivi evropskih integracija. Nesumnjivo je da ćemo imati međuvladinu konferenciju do kraja juna ove godine. Bio je predstavnik Rumunije koja predsedava u ovom trenutku Savetom Evropske unije. Ja sam naglasila koliko smo pregovaračkih poglavlja pripremili i očekujemo da će neka od njih biti otvorena, ali kažem opet, sve je sada u znaku izbora. Izveštaj o napretku će kasniti u odnosu na prethodne godine. To će ostaviti nešto manje vremena državama članicama da donesu odluku, tako da sam ja umereno optimistična, ali svakako Srbija je još jednom pokazala na ovom skupu da smo ozbiljan i poštovan partner i da ono što tražimo od drugih, novu odgovornost, pre svega smo tražili od sebe i pokazali i prema drugima i prema svojim građanima. Ja sam rekla da, i to moram da naglasim, da bih ja čak malo i promenila naslov konferencije. Dakle, nisu to samo pogledi sa Zapadnog Balkana, nego to su pogledi sa maglovitog dvorišta jugoistočne Evrope, a koje ne bi trebalo da bude takvo, već bi trebalo da bude deo Evropskog Balkana, i podsjetila da su pojedine balkanske zemlje već članice Evropske unije, i to je naišlo ovako na jedan dobar prijem, jer ima jednu realističnu notu, a sa druge strane pokazuje u kom pravcu treba da se krećemo i da zaista po vrednostima i ponašanju i principima koje poštujemo i koji su uspostavljeni, a koje bi i Evropska unija, što je ponovljeno, trebala da poštuje, dakle, da zaista jesmo deo Evropskog Balkana i jedne mirne i stabilne i prosperitetne Evrope. Jako je važno što su počeli da koriste reč budućnost Evrope, a ne samo budućnost Evropske unije, jer u tom jednom širem značenju se prepoznaje uloga i Srbije, naravno i drugih iz regiona. Ono na što sam ja stavila naglasak, dakle, kada je u pitanju Srbija, nesumnjiva opredeljenost pre svega, dakle, onome što je trenutno top tema predizbornih kampanja u Evropskoj uniji, a to je stabilnost i bezbednost. Naravno, ne treba da padne u zapećak sve ono što su potencijali koje i mi imamo kao kandidat, dakle, i reformski proces koji je izuzetno značajan, ali svakako da je stabilnost ono što u ovom trenutku i Evropskoj uniji, ali i nama je zaista u regionu takozvanog Zapadnog Balkana vitalno potrebno. Naravno, očekivala sam i pitanje vezano za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, i ono na što sam ukazala i predstavnici Prištine, to je da, za razliku od Beograda koji dela onako kako govori, to smo na engleskom rekli we are walking our talk, dakle, mi hodamo ono što pričamo, mi radimo ono što pričamo, i da za nas Briselski sporazum nije samo žvrljotina na papiru, kao što je za Prištinu, koja sad je otkrila točak i neke nove platforme pokušava da predstavi, koja je pritom uvela te nerazumne takse koje krše jedno od temeljnih upravo vrednosti o kojima smo pričali, a to je bila sloboda, dakle, kretanja kapitala i roba, i u tom smislu da je nesumnjivo da će Srbija nastaviti da traži
putem diplomatije, evropskih integracija, zajedničkog traženja rešenja, kreativnih rešenja, da traži održivo rešenje, ali toga nema bez onoga što jeste osnovno poštovanje postignutih sporazuma. Pošto Priština niti poštuje sporazume, a još ih je dodatno urušila uvođenjem taksi, mi smo predočili jasno našu poziciju da nema sumnje da dok se to ne ispravi, teško da će se nastaviti dijalog, a kamoli naći neka održiva rešenja. Mislim da je to na jedan racionalan način primljeno od svih koji su učestvovali na panelu. Nije bilo neke kontraargumentacije koja bi na bilo koji način derogirala ono što je naša pozicija i mislim da našim upornim diplomatskim činjenjem, našim jednim smirenim i razumnim pristupom, upornim delovanjem onako kako govorimo i poštovanjem onoga što smo potpisali, pokazujemo da smo najozbiljniji, dakle, ja bih rekla, kandidat za članstvo, ali ne samo to, da zaista štitimo pre svega interes i naših građana, ali naravno i svih u Evropskoj uniji, jer mir i stabilnost u ovom trenutku su zaista nešto što je vitalno za sve u Evropi. Najpre, zaista je važno što je Austrija pokazala i austrijski ministar za Evropu, gospodin Blumel, koji je, da podsjetim, bio baš u Srbiji na otvaranju Zumtobel fabrike u Nišu, pokazali da su zaista strateški prisutni u Srbiji i da su prisutni na Zapadnom Balkanu kao iskreni podržavaoci politike proširenja. Posebno je to važno u trenutku kada se pred evropske izbore svi nekako beže od teme proširenja, niko ne poziva kandidate i uopšte partnere iz regiona u neke, da kažem, formate gde se debatuje uopšte o najvažnijim temama, a kamoli o, budućnosti Evropske unije. U tom smislu zaista je izvanredno značajno i cenimo potez Austrije i austrijskog ministra što su nas pozvali da zajedno, učestvujemo i sa njima u debati šta su to izazovi Evropske unije, kako ona treba da izgleda u budućnosti, koji su najveći problemi, ali i načini na koje mi vidimo mogućnosti za osnaživanje i jednu Evropu koja je mirna, stabilna i prosperitetna, onakva kakva je i bila predviđena još pre 30 godina Pariskom poveljom za novu Evropu. Ovi izazovi sa kojima se Evropska unija suočava od Brexita, samih izbora, višegodišnjeg budžeta, migracija, su zaista važne teme u kojima je potpuno prirodno i normalno da i mi kao kandidati iz neposrednog, na kraju i okruženja Evropske unije učestvujemo.